Good morning. Today I would like to discuss with you another place in the Bible which is not so easy to understand. Arra kutaaba caawul kulluu keenya keessaatii isinii wajjiniin ilaaluun barbaada. Innis hubachuun isaa baay'ee kan nama rakkisudha. And this important text because it relates to our understanding of doctrine. Matureen kun maturee baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa immoo inni gara doktrinii keenyaatti kan dhiyaatee jirudha waan ta'eef. There are many texts in the Bible which have some hard things in understanding. Macaafa keenya qulqulluu keessaatii hedduun tokko tokko jiru akka salphaatti hubachuun isaa kan nama rakkisu. But majority of such texts we don't care about them to understand completely. Isaan kana sirriitti hubachuudhaafi baay'eetti fakkachuu hin qabnu. Because in many cases our salvation does not depend from what happened exactly there. Sababni isaa fayyinni keenya guutummaa guutuutti kana hubachuu irratti hin hundaa'u waan ta'eef. For example, one text, you know the story about Jephthah, that's from Judges. Macaafa moototaa keessaatii waa'ee seenaa Iftaayin hin beekna waan inni jedhu. He was one of the judges, and when he was fighting, he said, whatever will come out to greet me, I will bring as sacrifice to the Lord. Wanti inni waadaa galee wanta ani mo'adhe irratti deebi'ee aarsaa nan dhiyeessaa kan jedhu ture. And first, who came out to greet him was his daughter. Isa booda gara isa jalqaba irratti gara mucaasaa dhaqee nagaa gaafate mucaasaa. Yeroo dhaqee lola dhaqee deebi'u wanta duranatti dhufeen aarsaa sii dhiyeessennaan yeroo inni galu immoo mucaasaa And Bible tells that he did what he promised. Macaafni akka jedhutti waan waadaa galee raawwachuu qabaadha. But when we read the Bible, we still argue. Some people would say, yes, he brought his daughter into sacrifice and killed her and burned on the sacrifice on the altar. Egaa kan birooni wanti isaan jedhan namoonni waa isaan jedhan yoo jiraate inni mucaasaa hin fudhatee aarsaa godhee aarsaas immoo hin dhiyeessee kan jedhudha. And others would say that no, he did not that because. Namni kan biraan immoo yookaas warri kan biraan immoo hin goone sababni isaa immoo jedhu. But though this text is really hard to say exactly what happened, seenaan kun egaa iddoo sanatti hubachuun isaa nama rakkisa kan jedhame And wanta ta'ee qabatamaatti hin keenye jechuudha. and sometimes it is interesting for us to know what exactly happened in that case. Achitti wanta ta'e hundumaa What happened there with daughter of Jephthah? maaltu mucaasaa irratti akka ta'e hubachuun isaa namoota tokko hubatamuu dhabaatus yoo hin hubatamne ta'es jechuudha. But it is completely irrelevant to my salvation. Inni dhibba fayyina keenya wajjiniin walii hin simu. What happened there has nothing to do with me and my relationship with God. Wanti achi ta'e suni anaa fi hariiroo waaqayyoo wajjiniin hariiroo walii wajjiniin hin qabaatu. Yes, I have to learn from that example and not to make any promises which could be not so good at the end. Egaa waadaani suni gaarii ta'uu yookaas immoo gaarii ta'uu dhiisuu isaa ana wajjiniin wanti wal qabatu hin jiru.
So that's example of hard text in the Bible which has nothing to do with my salvation. Egaa macaafa qulqulluu keessaatii heertuun hubachuun isaa nama rakkisu akkasii kuni fayyina koo wajjiniin waliin qabatu. But there are texts which are important for us because some important doctrines based on those texts. Garuu macaafa qulqulluu keenya keessaatii seenaanii dooktarii keenya wajjiniin wal qabatee jiru yoo jiraate inni iddoo dhaabbannaa dooktarii keenyaati waan ta'eef fayyina keenya wajjiniin wal simaa jechuudha. For example, we can bring that parable of rich man and Lazarus. Fakkeenyaa fi macaafa qulqulluu keessaatii yeroo waa'ee namicha isa sooressaatii fi Al'aazaariin ilaallu. So you understand that there are two types of hard texts. Inni hubanna egaa seenaa heertuu macaafa qulqulluu keessaatii baay'ee cimaadha jechuudha. Today I choose text from Hebrew chapter 6 and verses 19 and 20. Har'a kan nu ilaallu Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 19 fi lakkoofsa 20 irra kan jirudha. This hope we have as an anchor of soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Akka qofoon sibiila markabaa qabee dhaabu nuyi abdii amanamaadhaa fi cimaa lubbuun qabattee dhaabbattu qabna. Inni iddoo hundumaa irra caalaa qulqulluu gara isaa keessaa jiru hingaa iddoon sun isa Yesuus inni akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti bara baraan hangafa lubootaa ta'ee dura adeemee nuuf lixeedha. What is hard in this text? Heertuu kana keessatti maalidha kan cimu? And what importance of this text for us? Nufi wanti barbaachisaa ta'e heertuu kana keessaa immoo maaltu jira? First of all, we see here a statement that Jesus entered behind the veil. Asirratti kan nu ilaallu Yesuusi bidiruu sana boodaan akka inni jirudha. And he is the high priest. Inni immoo hangafa lubaati. And we understand that high priest Jesus ministering there in heavenly sanctuary. Imbena Yesuusi inni hangafa lubaa keenyaa ta'e mana qulqullummaa samaayii keessaati akka inni tajaajilaa jiru. Now he enters behind the veil. Inni bidiruu sana karaa boodaa keessa seene. And for majority of Christians to enter behind the veil, that means to enter to the most holy place. By the way, I don't know how it is written in your translation. Hika macaafa qulqulluu kan keenyaatti akkamittiin akkanni kan keessanitti akkamitti akkanni barreeffame hin beeku garuu. But in Russian translation, which is standard Russian translation, hika standard ka warra Raashiyaatiin akkaataan itti hiikame garuu. This text is translated that he entered to the most inner part behind the veil. Akka ka warra Raashiyaatti ka heertuu nama nuyi dubbifne kuni bidiruu sana karaa boodaan seene. Golgaa sana boodaan seene jedha. The original Greek text doesn't have any of this comparative higher sense that it's most inner part. Ega jechi originally kan ta'e Greekini most. You see,
there is veil, and you can enter right behind the veil, Amma golgaan jira. Golgaa sana boodaan seenuun jira. or you can go up to the end Erga where seenee booda there is no xumuraa- way to go anymore. Amma xumuraatti deemee iddoon naqan amma hin jiraannetti sokkee jechuudha yeroo deeme immoo. English text which I read, it simply says he entered behind the veil. Hiikaa Ingiliffaarraa yeroon dubbisu garuu inni golgaama sana duubaan seene jedhee duwwaa dhaabata. But again, for majority of Christians to enter behind the veil, they think about the veil which divides holy and most holy part. Egaa baay'ee kiristaanota baay'eedhaa fi karaa golgaa sana duuba seene jechuun kutaa isa qulqulluutii fi isa qulqullootaa jedhu sana adda kan baasedha. Now, book of Hebrew at the beginning speaks, as we studied yesterday, it starts from the time when Jesus resurrected and went to heaven. Egaa macaafni Ibrootaa kuni kan inni nuuf ibsu Yesuusi amma ol ba'utti yaada jedhu of keessaa qaba kaleessaa akkuma ilaalle. And then Christians began to believe, yes, he went there into the presence of the Lord, of Father, and he sat on the throne, and the throne supposed to be in the most holy place. Egaa inni golgaa sanaan seene kallattiidhaan gara abbaatti ol ba'ee mirga abbaa taa'ee darbeeyyuu immoo inni immoo iddoo qulqullootaa jedhamuudha jedhameetu beekama. And that means that Jesus entered most holy place right after the resurrection. Inni gara iddoo qulqullootaa sanaatti kan inni seenee erga du'aa ka'eeti. And if he entered most holy place right after the resurrection, Yoo erga du'aa ka'eetu gara iddoo qulqullootaatti seene ta'e. then year 1844 has absolutely no sense. Amma gaa barri yookaas immoo waggaan 1844 guutummaa guutuutti nuufi hiikaa hin qabu jechuudha. And if year 1844 has no sense, then Seventh-day Adventist Church has no foundation for existence. 1844 yoo nuufi hiikaa hin qabu ta'e immoo waa'ee Adventistii gosa torbaffaa nuufi ammas hiikaa hin qabu jechuudha. Now you see how important this text. Kanaafi hin argitu iddoo kanatti heertuun kun heertuu baay'ee murteessaa barbaachisaa akka inni ta'e. And to understand what is really in this text, Egaa seenaa amma dubbifne kana keessaati sirriitti waan qabatamaa isaa hubachuudhaafi we need to ask several good questions. gaaffii baay'ee gaarii ta'e gaafachuutu nu barbaachisa. And the first question is, Gaaffiin jalqabaa how many veils we have in the sanctuary? egaa mana qulqullummaa keessatti golgaa meeqa qabnaa kan jedhu ta'uu qaba. How many veils we have in sanctuary? Meeqa qabna? Golgaa meeqatu jira mana qulqullummaa keessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, kudhanii. How many? Meeqa? 1? Are you sure? Tokko jedhu. I can open just for me this on the next piece of paper, next page, chapter 9. Anaaf egaa kun heertuu itti Hebrew aanuudha. chapter 9, and please read verse 3. Ibroota boqonnaa 19 lakkoofsa 3 irraatii golgaa isa lammaffaa garasiin inni jiru inni gara booddee immoo iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu hin jedhama. Tokko miti jechuudha. So what it says, how many veils are in sanctuary? Kanaafiyyuu golgaa meeqa jiran amma gaa lammaffaa erga jenne tokko hin ta'u jechuudha gaa meeqa jira jechuudha. At least here, Apostle Paul writes in couple chapters, he says, behind the second veil. Kanaafi ergamichi Phaawulosi golgaa lammaffaa sana booda jedha.
erga ta'eeti meeqa jira jechuudha. So when he said that someone entered behind the veil, we still need to find behind which one, first or second. Erga inni golgaa sana duubaan seena erga jedhee isa kamiidha inni jalqabaa inni lammaffaa. By the way, in sanctuary we have not 2 but 3 veils. Tuu dubbannu mana qulqullummaa keessatti golgaa sadiitu jira. The first one was at the gate. Inni jalqabaa karaa galumsaati. Next one to enter holy place. Inni taanummoo gara qulqulluutti kan seensisuudha. And third one to enter most holy place. Inni sadaffaan immoo gara iddoo qulqulluudhaatti kan seensisuudha jechuudha. Why then here in chapter 9 Apostle Paul says behind second veil, meaning to the most holy place? Asitti gaa Phaawulosi golgaa lammaffaatiin yeroo jedhee dubbate heertuu kana keessatti ittaanee gara golgaa iddoo qulqullootaa geessu jira jechuudha. Which one is missing? At the gate or at the main entry? Isa murteessaa isa boodaamoo isa ittiin seenantu afire as keessaa. Of course, he is not counting at the gate because the court, that's earth, and the tabernacle is heaven, and tabernacle has 2 veils. Egaa wanti nuyi hubachuu qabnu golgaa inni jalqabaa inni jedhame addabaabaayii isa jennuudha jechuudha iddoo walga'iitii. Isatu dhiifame ta'a. Inni taanu garuu isa iddoo qulqullootaatti geessuudha. Inni lammaffaa jiru sun jechuudha. So even comparing these 2 texts, yoo heertuu kana waliin madaalchifne, right away we can say that look, it can be that behind veil it was behind first one. Kan inni ta'uu qabu golgaa isaa jalqabaa irraati isa jalqabaatti aanee kan jiru lammaffaa kanadha. Isa jalqabaatti aanee kan jiru isa lammaffaa sanadha jechuudha. So that could be easy to say that look, he didn't say which one, first or second, but here he speaks about second, then that means it was first. Isa kamtu isa jalqabaa isa kamtu immoo isa lammataa akka ta'e hin beeknu garuu tariitii isa jalqabaa ta'uu hin danda'a. But another question is, garuu gaaffiin jiru kan biraan immoo was Jesus sitting on the same throne with his Father right after entering heaven? Gara samiitti yeroo ol gale Yesuus mirga abbaa isaatii taa'e kan jedhudha. It says yes. Eeyyee. Because Father said, sit on my right hand. Sababni isaa abbaanis mirga koo taa'e ittiin jedhe. We read about that in the very first chapter of Hebrews. Kanaafi waa'ee kanaatii fi maccaaba Ibrootaa boqonnaa jalqabaa yeroo dubbifnu The question, Yeah. where is the throne of God? gaaffii jiru eessa teessoon Waaqayyoo? You know, once I had to translate to Adventist professor. Yeroo tokko yerooni Adventist profeesarii kan jedhu kana yerooni hiiku Profeesarii tokko yerooni hiiku Who came to Zaoksky Adventist University to teach. Barsiisuudhaaf gara yuunivarsiitii Adventistii tokko kan dhufe. And he was teaching Revelation. Inni kan inni barsiisu mul'atadha. And one of the first things which he stated, wanti inni jalqaba qayyabachiise he said, dubbise if you want to understand on which part of sanctuary we right now in that or that vision of John locate, again. if you want to understand in which part of sanctuary we locate in the visions of John, Mul'ata Yohaannisiin iddoo kam gara kutaa kamiinii akka inni
Okay. In Revelation, Mul'ata keessatti John see different scenes in heaven. mul'ata sana keessatti Yohaannisi samaayii keessatti Setting. teessoo baay'ee arge. Yes. So we understand as Adventists that most holy place open only from 1844. Nuyi akka Adventistoota Beetoroffaatti iddoon qulqullootaa kan inni banamee bara 1844 akka ta'e beekna. So to understand this is before 1844 or after 1844. Kana hubachuudhaafi inni kuni 1844 dura moo 1844 boodadha kan jedhudha. This professor said, Namni kuni egaa kan inni jedhe watch for the throne of God. teessoo Waaqayyoo barbaadaa kan jedhudha. If you see throne of God in description, Yoo macaafa qulqulluu yookaas immoo heertuu keessatti waa'ee teessoo Waaqayyoo sana argattan that means we are in most holy place after 1844. kana isa yoo argattanii 1844 booda gara iddoo qulqullootaa seenuu argitu jechuudha. If they're only temple of God or sanctuary, no throne of God, then this is before 1844. Yoo teessoon sun achiin jiru ta'e immoo 1844 dura jechuudha. In that moment, I was only translator. Haala kana keessatti ani gaa kana afaanii kaafiin jira jechuudha nama profeesara kanaaf. And it would not be right to tell to the professor right away that you are really wrong. Egaa dhibbaa akka inni dogoggoraa jiru itti himuun barbaade. But because that professor believed that throne of God locates in most holy place, Sababni isaa profeesarii suni teessoon Waaqayyoo iddoo qulqullootaa keessaa jedhe. his teaching of Revelation was completely wrong. Barsiisni mul'ata barsiisaa jiru kun egaa dhibba inni dogoggora ture. But he's professor, doctor of theology in Seventh-day Adventist Church. Waldaa Adventistii Beetorooffaa keessatti inni profeesariidha, teoloojii barateera, garuu immoo barsiisaa teoloojiiti, garuu immoo dogoggora kan inni dubbate. If you will open Revelation chapter 4, Yoo mul'ata boqonnaa afurii bantanii there is throne of God. teessoon Waaqayyoo jira. Father is sitting on the throne of God and has this book which sealed with 7 seals. Egaa abbaan immoo achirra taa'ee jira, macaafa mallattoo torbaniin cufame qabate. There was the Lamb who was coming, approaching to him, Gara isaa kan dhufu hoolaan jira. who has authority to take all those seals from the book. Inni mallattoo sana yookaan chaappaa sana macaaficharraa kaasuudhaafi aboo qaba. But the main question, where is that taking place? Gaaffiin jiru garuu eessatti inni sun iddoo qabate? Let me find this text and read it for you. Mee seenaa kana macaafa qulqulluu keenya keessaa ilaallaa. That's Revelation chapter 4 verse 5. Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 5. Revelation chapter 4 verse 5. And from the throne proceed lightning, thundering, and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Teessicha biraa immoo balaqqeessi bakakkaa, sagaleen qaqawwee, sagaleen biraasii hin ba'u turan. Teessicha fuula duratti gucii ibiddaa torba hin boba'u turanii. Isaan kuni hafuurota Waaqayyoof hojjetan torbanidha. Is this holy or most holy place? Kuni iddoo qulqulluudha moo iddoo qulqullootaati? Where 7 lights locate? Ibsaan torbanni eessa jiru?
in holy place. Inni iddoo qulqulluu keessa jira. Eda laala. 7 lamps locate in holy place. Ibsaan suni kan inni jiru iddoo qulqulluudha. That's where the throne of God is. Kanaafi teessoon Waaqayyoo kanaafi jira jechuudha. And many, I would not say majority, I would not say minority, I will say many Seventh-day Adventists, theologists will tell you that throne of God will be only in most holy place. Baay'eedhaan jedhu xiqqoodhaan jedhu baay'oonni barattoota Adventistii kan ta'anii teessoon Waaqayyoo iddoo qulqullootaa jira jedhu. And do you know why? Sirriidha miti garuu waan jechaa jiru iddoo qulqullootaa jira jedhanii barsiisu jechuudha. They do not read Ellen White. Yaa iddoo qulqullootaa jira jedhanii barsiisu. Because they do not read Ellen White. Sababni isaa waan Mrs. White jette hin dubbifne. You see, and if the throne of God locates only in most holy place, Yoo teessoon Waaqayyoo iddoo qulqullootaa duwwaa jira ta'e, then Jesus, when he resurrected and went to heaven, Yesus yeroo du'aa ka'ee gara samaa'itti immoo yeroo ol ba'e, and sat on the right side from Father on the throne, teessoorra gara mirga Waaqayyoo taa'e yoo ta'e, then he right away entered to the most holy place, darbeeyyuu immoo gara iddoo qulqullootaatti darbe yoo ta'e, and then complete Seventh-day Adventist teaching that in 1844 Jesus moved from holy to most holy has no sense. Amma egaa barsiisii Adventistii guyyaa torbaffaa Yesuusii qulqulluu keessaatii gara iddoo qulqullootaatti darbe kan jedhu hiikaa hin qabu jechuudha. Miti gaaffii yaadataa? Hiikaa dhabsiisa. Barsiisa 1844 sana hiikaa dhabsiisa. In February 1845, ji'a Guraandhala 1845 Ellen White received vision. Mrs. White mul'ata argite Waaqa biraa fudhatte. Vision of sanctuary in heaven, Mul'ati kunis manni qulqullummaa samaayii akka jiru. she was there in front of the throne of God, Isheen immoo akka teessoo Waaqayyoo dura jirtutti mul'ata argite. there was Father sitting at the throne, Abbaani teessoorra taa'eera mul'ata isheetiin kan argite. on the right hand from the Father was sitting Jesus, Abbaan mirga isaatiin immoo kan taa'ee jiru Yesuus teessoorra taa'eera. angels were worshipping, Warri ergamoonni immoo waaqessu. and she says that we were staying there in front of the throne. Guutummaatti egaa naannoo teessichaa jiru jechuudha. Those who try to find something not to believe Ellen White, Kan wanta isheen jette keessaati wanti amanuun isaa ulfaatu tokko yoo jiraate they ask questions. How it happened that people appeared in heaven in that holy place in front of throne of God? Gaaffiin jiru attamitti namoonni baay'een isaanii sabni gara teessoo Waaqayyootti naanna'anii argaman kan jirudha. There was another thing also which appeared there, and she answered to that question later. Waan kan biraanii mul'ata ishee sanaanii wanti argames yookaas waan isheen hubatte jira. Gaaffii kana deebisuudhaafi She said that this is just a vision, it's not the real thing. Mul'anni ishee kuni wanta qabatama dhugaa ta'e garuu miti. And of course there is no people in heavenly sanctuary. Garuu sabni gara mana qulqullummaa samaayii keessatti hin argamu. But then she was telling her vision Garuu isheen mul'ata ishee hin dubbatte. that at one moment a fiery chariot appeared in front of the throne, Yeroo tokko konkolaataa fardeenii naannoo teessichaatti ilaalti.
God the Father stood up from the throne and entered this chariot. Waaqayyo Abbaani fuullee teessichaa dhaabbatee argiti. And this chariot took him to the most holy place. This chariot took Father to the most holy place. Kan konkolaataan fardeen sun immoo gara eessaatti geessu gara iddoo qulqulluu qulqullootaatti kan geessan. And he sat there. Inni achi taa'a. And then Jesus stood up and followed him and also entered the most holy place. Sabooda Yesuus isa duukaa bu'ee gara iddoo teessoo qulqullootaa sana dhaquudha. And then Ellen White says that some of us, so there were a group of people, and part of this group of people, Egaa kan isheen dubbattu muraasni keenya yookaas immoo gareeni namoota achi turanii jetti. some of us followed Jesus to the most holy place. Muraasni keenya gara iddoo qulqullootaa dhabanii dhaqaa jirutti Yesuusin duukaa buune hordofnee jetti. And she says, I turned around to see at those who left at the throne. Warra iddoo gara teessoo biraa inni ka'e sanaatti warra hafan immoo ilaaluudhaafini achi galagale yookaas naanna'ee jetti. And she says that those people were still kneeling down in front of throne praying, Father, give us your spirit and your light. Hubadhaa egaa iddoo inni dhiisee darbe sana iddoo inni dhiisee gara iddoo qulqulluu seene sanaati iddoo sana taa'anii achitti hafaniitu Abbaa hafuura qulqulluu nuuf dhangalaasii jedhanii kadhatu. But the throne was empty. Iddoo isaan taa'anii kadhataa jiran sun garuu namni achirra taa'aa jiru hin jiru. Teessoon sun duwwaadha. Duwwaa ture iddoon sun. And she said, while they were kneeling and praying to the empty throne, Isheenis akkana jette warra garee achi taa'anii kadhataa jiran sanaan maaliif teessoo irra kan namni tokkoyyuu hin jirre kana duwwaa kan ta'e kana iddoo kana teessanii maaliif kadhattuu jette. by that empty throne appeared Satan. Teessoon sun duwwaa hin taane gaamma teessoo duwwaa ta'e inni gara iddoo qulqulluudhaatti dhiisee kan seene sanarra kan taa'e ee'uudha seexana ture. And while they were praying, Father, give us spirit and light, Iddoo sana taa'anii yaa Abbaa hafuura nuuf dhangalaasi jedhanii wanti isaan kadhachaa jiran suni waaqatu hin taane seexana jechuudha. Satan gave them his spirit and his light. There was light, but there was no love. Seexanni egaa achitti hafuura isaa irratti dhangalaase innis immoo ifa kan qabudha garuu ifa sana keessa jaalalatu jiru. Those who were against Ellen White, searching something wrong with her writings, Isa booda waan bareesde keessa wanti dogoggora ta'e jira olaata jetteetu sakatta'uu jalqabde. Namoonni caaffata ishee keessa dogoggorri Dogoggorri jira jedhanii sakatta'an. they began to ask how Satan appeared in the sanctuary in heaven. Seexanni akkamittiin ituu teessoo mana qulqullummaa samaayii keessatti mul'achuu danda'e kan jedhudha kan namoonni barbaadan. But that was just a vision, it's not real thing. Akkuma sila dubbanne wanti ni amma dubbachaa jiru kuni mul'ata malee waan qabatamaa miti jechuudha. No Satan, no people could be there. Seexannis sabnis iddoo sana hin jiran. But the main purpose of that vision was to show Wanti murteessaa ta'e wanti inni ibsuu barbaade yoo jiraate those people who accepted understanding and teaching of the Bible that Jesus Christ entered into the most holy place, Yesus Kiristoosi wanti dubbatu yookaas wanti macaafni qulqulluunis ta'e dubbatamu hundinuu Yesus Kiristoosi gara iddoo qulqullootaa seenuu isaati. they were with God the Father and with Jesus Christ. Waaqayyo Abbaa akkasuma immoo ilmi isaa Yesus Kiristoos bakka inni jiru jechuudha.
But those who rejected that truth and did not want it to accept it, namoonni dhugaa kana morman yookaas immoo fudhachuu hin barbaanne they appeared under leadership of Satan. isaanii eessatti argamu geggeessummaa seexanaa jalatti argamu jedha. And this really strong message. Kuni dhugaadhumatti ergaa baay'ee jabaadha. Well, we need to understand Kanaaf wanti nuyi hubachuu qabnu we have all the biblical foundation for this teaching of Christ entering most holy place in 1844. egaa nuyi bu'uura macaafa qulqulluu hedduu qabna akka Yesuusi 1844 gara kutaa iddoo qulqullootaatti seene. We understand that according the setting of sanctuary there in wilderness, high priest could not enter most holy place before. Akkuma etuu Coophaa dura gara iddoo qormaataa Yesuus hin naqin Yesuus isi Before 1844, before beginning of day of judgment. Egaa 1844 dura iddoo qulqullootaa inni sin seenneedha. And to understand all this, we need to understand not only setting of the sanctuary and all these timings of Daniel and Revelation. Egaa kana hubachuudhaafi waa'ee Daani'eel fi mul'ata irratti waan barreeffame kana hubachuudhaafi we are supposed to understand where the throne of God locates in sanctuary. Amma egaa iddoon teessoo Waaqayyoo mana qulqullummaa keessa eessa kan jedhu kana hubachuutu nurra jira jechuudha. Because sanctuary, and when you read that word in the Old Testament, first of all, it means holy, not most holy. Egaa macaafa qulqulluu keenya keessaati iddoo qulqulluu garuu iddoo qulqullataa kan jedhu miti yeroo kana hubachuudhaaf ilaallu jechuudha. Sanctuary is the place where God is dwelling among people. Manni qulqullummaa iddoo argama namoota kamirraayyuu iddoo argama Waaqayyooti. And his dwelling was in holy place. Iddoon hojii isaatii immoo iddoo qulqulluudha. And only for the judgment Murtii qofadhaafi he was moving to court place which is most holy. Murtiidhaaf jecha iddoo qulqullootaa sana kan inni dhaqee taa'e. Because of that, in Daniel we read that these thrones were set up. Kanaaf Daani'eel keessaati teessoon kun kan inni taa'e. And then on those thrones God sat, which he described as the Ancient of Days. Baroota keetti teessoo sanarra immoo inni taa'uu isaa kan baroota keetti ibsame. And Jesus was brought to that court. Yesuusi gara teessoo sanaatti dhufuu isaati. So understanding of this setting is very, very important for us. Teessoon kun waa'ee teessoo kanaa hubachuun baay'ee nuufi murteessaa yookaas barbaachisaa. So we need to remember that there were 2 veils in tabernacle, 3 veils in sanctuary. Hubachuu qabnu mana qulqullummaa keessa golgaan lama akka jiru akkasuma immoo konkolaataa fardeeni 3 what? 3 in all tabernacle, which is including court. Amma egaa iddoo golgaa sana dabalatee kutaa 3 akka jiru. So when we read here that that's behind the veil, this was first veil, not second one. Amma egaa golgaa sana dudduuba seene inni jedhu suni wanti nu hubachuu qabnu isa jalqabaati malee isa lammataa akka hin taane hubachuun nurra jira jechuudha. Okay?
Ifaadha. Amen? Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyoon tajaajileera waan ta'eef maqaan isaa galateeffamu.